share infant, side 2, regards, set vidéo and see moment, see nest pause, unhazard. Il y a une raison pour laquelle tu es ici. Tes anges gardiens ont un message puissant pour toi. C'est un message d'amour. Alors, écoute attentivement. Écris dans les commentaires. Je suis pour y recevoir cette bénédiction. Pour affirmer ton ouverture embrasser ce qui vient. Un amour fort, accablant et puissant. Mais en mi temps. C'est quelque chose qui paraît compliqué, confus et difficile. Quelqu'un qui compte pour toi. Quelqu'un d'important dans ta vie. Est amoureux de toi. Mais ce n'est pas un amour ordinaire, enfant. C'est un amour fou. Un amour qui coule profondément. Un amour qui prend l'audace. Un amour qu'il est difficile d'expliquer, voire même de comprendre parfois. Cette personne t'aime d'une manière qu'elle n'arrive pas à exprimer avec des mots. Une manière qui dépasse tout ce qu'elle a déjà connu. Mais malgré l'intensité décroissante de ses sentiments, quelque chose s'adresse sur son chemin. Elle lutte contre les peurs, le doute et l'incertitude. Et c'est elge, enfant, que tu interviens. Les anges vous guident tous les deux, vous aident voir si qu'est réellement cet amour et pourquoi il doit se déployer exactement comme il est destiné le faire. Cette personne, enfant, est complètement emportée par la profondeur de ses sentiments pour toi. C'est quelque chose qu'elle n'a jamais vécu auparavant. Cette intensité, ce désir, cette envie d'être avec toi. Ce n'est pas une simple adhérence passagère, ni une affection éphémère. Non, c'est quelque chose qui assaissit son cœur d'une manière qu'elle ne peut expliquer. Elle est amoureuse de toi, mais elle est aussi en conflit avec elle-même. Tant d'émotions l'envahissent. D'un côté, elle veut t'offrir tout, chaque once d'amour, de soins et de dévouement. De l'autre, elle est terrifiée. Terrifiée par ce que cela signifierait de te donner pleinement son cœur. Terrifiée par la vulnérabilité laquelle elle devra s'exposer. Terrifiée par la profondeur de cet amour et par la question de savoir si elle peut seulement le supporter. Et au milieu de toute cette agitation, elle garde ses sentiments cachés. Mais si elle vérité de son amour pour toi devient chaque jour plus forte. Les anges violents que tu comprennes quelque chose de très important, enfant. Cet amour, bien qu'intense, n'est pas quelque chose dont il faut avoir peur. Ce n'est pas quelque chose qui doit te repousser. C'est une bénédiction. Cette personne lutte non pas parce qu'elle ne t'aime pas, mais parce qu'elle ne sait pas comment guérir le flot accablant d'émotions qu'elle ressent. Elle est en conflit parce qu'elle n'a jamais connu un amour aussi profond et elle ne sait pas comment l'exprimer, comment le donner ni
comment l'accepter. Elle veut très avec toi. Elle désire très auprès de toi. Mais elle doute d'un de ton amour ou de pouvoir t'offrir l'amour que tu mérites. Et face ses sentiments. Il sait qu'elle se retire. Qu'elle prenne ses distances. Ou qu'elle agisse d'une manière qui te déroute, enfant. Mais si n'est pas parce qu'elle ne se soucie pas de toi. Non, c'est parce qu'elle se soucie trop. Elle se soucie tellement profondément que cela devient presque insupportable pour elle. En ce moment, alors qu'elle tente d'équilibrer son cœur et ses peurs. Je veux que tu aies de la compassion. Aies de la compassion pour sa peur. Aies de la compassion pour son incertitude. Et plus encore, aies de la compassion pour son amour. Car mais si elle ne le montre pas clairement, cet amour est réel. Il est puissant. Et il t'est destin. Les anges violents que tu saches que, me dans sa confusion, me dans sa peur, cette personne ne fut pas loin de toi. Elle fut l'intensité de ses propres sentiments. Elle ne sait pas comment ouvrir pleinement son cœur, car elle craint ce que cela pourrait signifier. Mais enfant, c'est ici que les anges violents que tu sois fort et c'est ici que le divin agit dans ta vie. Cet amour est un cadeau. C'est un amour sacré qui est entré dans ta vie non par accident mais avec un but. Tu étais destiné à rencontrer cet amour. Tu étais destiné à aider cette personne ouvrir son cœur d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Tu étais destiné à lui montrer que l'amour n'est pas un fardeau, mais une bénédiction. Tu étais destiné à lui faire comprendre qu'il est digne d'aimer, digne de ton cœur et digne de la profonde connexion que vous partagez. Alors que tu attends qu'il/elle ouvre pleinement son cœur. Enfant, souviens-toi que l'amour prend du temps. Le véritable amour n'est pas un chemin rapide et facile. C'est un voyage. Une expérience spirituelle profonde qui demande confiance, vulnérabilité et patience. Tu es appelé à rester dans la lumière de cet amour. Offrir ton cœur ouvertement et sans condition. Tout en donnant cette personne l'espace nécessaire pour traiter ses émotions. Et tandis que tu fais cela, sache que les anges sont avec toi. Ils t'aident parcourir ce chemin. Ils vous guident tous les deux l'un vers l'autre. Veillant ce que cet amour s'épanouisse dans le temps divin, au bon rythme, et de la manière qui apportera la plus grande bénédiction vous deux. Enfant, ne doute pas du pouvoir de cet amour. Mais s'il peut sembler difficile comprendre, difficile guérir, ou difficile attendre, sache qu'il va chaque instant. Les anges me montrent clairement que,
cette personne pense constamment toi. Tu hantis ses penses, du matin au soir. Peu importe si quelle fait, peu importe où elle se trouve. Ton image revient toujours dans son esprit. Et missile se dit se concentrer sur autre chose. Missile tente de se distraire. Elle ne peut s'éloigner de l'amour qu'elle ressent pour toi. Cet amour est profond. C'est une connexion d'âme. C'est quelque chose qui transcende le physique. Quelque chose qui va au-delà de l'ordinaire. Elle est attirée par toi d'une manière qui dépasse le simple désir. C'est une attraction magnétique, un lien spirituel. Ton émotion se reconnaissante. Elles s'appellent. Et mais cela peut sembler accablant pour elle. C'est aussi une vérité qu'elle ne peut pas nier. Tu dois comprendre, enfant, que cet amour est elge pour vous transformer tous les deux. Il est elge pour briser les murs qui ont été construits autour de vos cœurs. Il est elge pour guérir les vieilles blessures, non seulement en toi, mais aussi en cette personne. Et les anges descendent que parfois, elle per elle recent, non pas parce qu'elle ne veut pas de toi, mais parce que son âme sait que cet amour va elle changer jamais. Elle pousse se confronter ses peurs, ses insécurités et tout ce qu'elle n'a jamais voulu affronter auparavant. Mais c'est exactement ce que font les véritables connexions d'âme. Elles nous obligent croire, nous élèvera et nous transformer. Et tu fais cela pour cette personne, que tu le réalises ou non. Les anges veulent que tu sois patient et ils veulent que tu aies confiance en ce processus. Ils veulent que tu saches que, mais si les choses peuvent sembler incertaines maintenant, mais si tu ne sais pas où cela mène, tu dois croire que cet amour suit un plan divin. Cet amour ne s'éteindra pas. Elle ne disparaîtra pas. Parce qu'il est écrit dans les étoiles avant mais que vous rencontrez. Vos âmes se sont reconnus bien avant que vos cœurs humains ne comprennent ce qui s'est passé. Et peu importe combien cette personne essaie de se cacher, peu importe combien elle tente de nier ou de combattre ses sentiments, elle ne pourra jamais vraiment échapper à la vérité. La vérité est qu'elle time. D'un amour qui transcende le temps, et la distance et la peur. Enfant, les anges veulent que tu saches que tu n'as pas courir après cet amour, ni le forcer. Tu n'as pas supplier, ni convaincre. Car ce qui est destined toi viendra vers toi naturellement. Cet amour est déj toi. Cette personne t'appartient déj au niveau de l'âme. Et rien, aucune peur, aucun doute, aucune distance, ne peut changer cette vérité divine. Les anges te demandent aujourd'hui de libérer toute anxiété, toute inquiétude et toute paralysie, cet amour. Faites confiance leur plan.
phase confiance, o timing divin. Parce que ce qui est en train de se préparer, pour toi est bien, plus grand que tout ce que tu aurais pu imaginer. Cette personne, malgré ses hésitations, finira par suivre son cœur. Elle finira par se rendre cet amour. Elle finira par reconnaître que toi, et seulement toi, est celui/celle avec qui elle est destinée très. Et quand ce moment arrivera, si sera beau, si sera pur, si sera transformateur, si sera l'amour dont tu as toujours rêvé. Les anges violents que tu tiens bon. Quoi qu'il arrive dans l'intervalle, garde ton cœur ouvert. Ne laisse pas aller per tempture de croire. Ne laisse pas l'incertitude voler ta paix. Souviens-toi, cet amour est un cadeau sacré. Tu étais destiné à le vivre. Et rien ni personne ne pourra l'arder. Alors, aujourd'hui, repeat schémas et écris les dans les commentaires pour sceller cette bénédiction dans ta vie. Je fais confiance au plan divin. Je suis prêt à recevoir cet amour sacré. Et ainsi soit-il, cher enfant. Tes anges sont avec toi. Toujours.